Ja, då säger vi hej och välkomna till London där Hasselblad precis har introducerat och visat sitt nya H6D-system med en 50 och en 100 megapixel sensor. Så jag säger hej till Perry Oosting. Nice, that one. Hi Carla, nice to see you. Yeah, same. Thanks for coming. No problem. Really interesting to see your new products, and for what I understand when I talked to you a week ago, I guess, we talked about the company, the Hasselblad, and you said Hasselblad is back. Can you explain the expression? What do you mean? Yeah, it was a very passionate expression as well. Hasselblad being back is, I think, to reinforce its positioning on the top, or maybe call it pinnacle, of the top still photography side, with our launch today in London of the new H6D-50 and the new H6D-100. That's why we're trying to express of being back and to be perceived as one of the best top medium format cameras in the world. Yeah, because you have quite a history when you look at what you've done and achieved. 75 years, been to the moon and back. Absolutely, the moon was just one story of many other moments, I would say. Absolutely, been in 1969, the first camera on the moon. 12 are still there, 13 went, one came back, it's been auctioned. But of course there's many other moments, the iconic moments that we captured with our cameras, and you saw it today in the exhibition where we showed the iconic moments, not only the iconic products that were made, but the iconic moments. This recent the Adele photography, the portrait, the Terry O'Neill pictures, and some of them, the Beatles crossing Abbey Road was shot with a Hasselblad. The Richard Avedon picture of Marilyn Monroe. So there are so many stories around Hasselblad, which is something we need to be respectful to, and saying that's what we learned. But also at the same time we live in today's world. So the H6 that we are launching today was also not only respecting the past, but also living in today's and preparing the future. Yeah. So what work have you done as a, what do you say, CEO for the company? Since last year? Last year, January, I joined as a CEO. I was in the board, in the supervisory board before, in 2014. It's not what I have achieved, it's that what we have achieved as a team. So I think what we have focused on is to reinforce our positioning on the top end, on the pinnacle with this launch. That's one of the elements we did. We've pushed all our efforts into R&D in 2015. We've been very quiet in 2015 because it was a year of preparation. So what have we done in that preparation year together with the team is getting organizationally prepared. Reinforcing the R&D team, new management team, trust and a sense of direction. Operational readiness, of course, looking at your process and your structure, not only the manufacturing, but the sourcing and the logistics side to prepare sustainable growth for the future. And also financial readiness with DJI as being an additional minority investor, which happened and was signed in October 2015. So besides a lot of those operational readiness is also then working with the team together to get our new electronic platform ready. And that's one of the things we did in 2015. Yeah, exactly. And about the new platform, for what I understand, you have listened to the users of the cameras, the photographer, and what are the main things they're saying they wanted? Because there's a lot of change. We will talk to Ove later. Yeah, there's a lot of change. Well, first of all, you need to listen what your photographer, what your customers, what our ambassadors are saying, what we could do in addition of the H5. And that is the starting point. So very different in terms of maybe before, where we made the former camera better than the other one, is now actually listening to your consumer and the one who's using it. And that we started off with a completely new electronic platform as a base to deliver those capabilities. One element is, of course, the USB 3 compared to Firewire. It's one of the elements. The speed, the combined shutter speed from 800 to 2000. The increased ISO range to 12,800, the new UI, the new screen, the new display, the dual slot cards. So a lot of newness of already a great camera. Is that what we try to do?
But isn't it pretty hard to understand what the photographer wants and what you can do? Because the photographer wants everything, I guess, and you can do certain things in the sense of engineering. Of course, but I think here we actually came really close of everything that was on the list. We also made a kind of curation, I would say, what we would say, we really also believe that that is important. But the USB 3 was a key element. The faster writing to a dual slot card, so an SD card and CFast, was key. The video, which is on top of that, on the Full HD and the 4K video on the 250 and the 100, was not to make a video camera, but it was the request of the customer say, well, I'm being asked many times from my customers, take a little shot on the making of, or I want to have a little shot myself, that it is at least in the workflow of me. Behind the scenes, and it is then on the same card, and you can store it much easier. So all of these elements were actually the photographers that we talked to were actually positively surprised that actually we did either most of it, or sometimes, depending on what everybody said, on top of that again. So that was the approach. Right? Yeah, because I tried out some of the camera, the system here. And one thing I noticed is like the system is pretty quick, and especially now with the USB 3, when you get the cameras tethered into the computer to get all the pictures right into the screen. You see, I mean that must be a huge change for the workflow for the photographers to have the speed the pixels. And also the speed in post-production. We didn't talk about that yet. I mean, the Focus 3.0. I mean, have you seen how you can do local adjustments with one touch on the moire, and then you can see all the moire and you can work very fast? It's not only a tool to get a better optical quality, but it's also speed in post-production side. So speed is probably a word that comes back. Intuition comes back. Stability and quality is, of course, always the base of the foundation of that. So next question is, will there be any more surprises this year? There will be more surprises, but again, the philosophy what we've taken with the H6, which I think you saw today, we talk when we have something to say, and we deliver when we talk. So that is, I think, the approach that we take going forward. Let's talk when we have something to say, and let's deliver when we talk. And that's the approach what we'll do in the coming events going forward at Hasselblad in 2016. To celebrate the 75 years, which is, in a way, how better can you celebrate 75 years, is there where Victor Hasselblad's vision was, is about great photography, and is great optical quality. And how do you do that? With creating great products that enable the creators a great platform, foundation, to express their creativity. That's the role and the duty that we want to take at Hasselblad. So it's going to be really interesting to see what you come up with next, and of course to try out this new system. Let's celebrate this one first, and that is a great base and foundation for the future. Vi på Kamera Bild kommer såklart testa den när vi får tillgång till den, och så då får ni hänga in med och kolla på sajten. Jag säger tack till Perry. Thank you very much, Perry. Thank you, Kalle. Have a safe trip back to Sweden. Thank you. And tack så mycket for your time. And I hope to see you very soon again. Great. I can borrow the camera right now and your microphone, and we'll introduce Ove, who's... Ove, I take this one away from you because he brought the 50. Oh yeah, okay, it's perfect. Thanks. Så nu ska vi prata med Ove som kan lite mer om de tekniska aspekterna kring det här systemet. Så vi ser om vi kan få reda på någonting spännande. Ove, kom här. Ställa dig här där Perry stod. Så, ska vi sätta på en mikrofon? Tack så mycket. Sådär. Hejsan. Du kan ta den där i fickan. Eller? Så. Ja, precis. Ove Bengtson, vad gör du på Hasselblad? Jag är produktchef för våra professionella kameror och har varit så sedan 2000. På firman har jag varit sedan 1982. Började som utvecklingsingenjör. Då har du varit med och sett en hel del i den här förändringen. Ja, det har varit många olika Hasselblad som jag har jobbat på, måste jag säga. Så det är en spännande resa. Ja. Nytt system idag. Nya spännande grejer och såklart en massa hinder kan jag förstå att komma över. Vad var svårast i det här arbetet, skulle du säga?
Svårast i det här arbetet har varit att hinna med. Att få in allt det här. I och med att vi har byggt upp den här kameran från grunden så har det varit så oerhört mycket arbete. Men våra ingenjörer har verkligen jobbat dygnet runt den senaste tiden. Och då undrar jag alla vad de har arbetat med. Du får visa lite grann på de nya grejerna. Om vi tittar på till exempel, vi har pratat vid med skärmen är ju till exempel. Precis, vi har en ny mycket bättre display som har fullt touch-support. Vi tror att det här kommer att bli väldigt bra. Det kommer att göra att du mycket snabbare kan testa och se om din bild blir som du har tänkt dig. Ja. Vad är det mer för saker här? Sen har vi också lyssnat på fotograferna och implementerat USB 3 för att hålla oss till en modern standard som idag finns på alla datorer som du kan tänka dig. Designen. Man känner ju igen vissa liksom, dragen ifrån tidigare så att säga. Den största skillnaden är antagligen på insidan. Jag hörde att vikten har förändrats. Ja, den har faktiskt blivit något lättare helt enkelt. Vi använder ju nu en generation modernare elektronik som tar mindre plats. Och det har gjort att vi har kunnat minska mängden metall på insidan här. Och den har blivit något lättare, inte så att du märker det. Du märker det om du håller bakstycket löst. Ja. Men det är fortfarande så att det här är ingen lätt kamera. Nej. Men du har en ergonomi som i alla fall hjälper dig. Och om man kollar på hastigheten också, så hur många bilder var det man kunde ta i sekunden? Vad ska man säga? I goda fall med spegel uppfälld och så vidare så är vi uppe i ungefär 2 bilder i sekunden. På 50 megapixel kameran. Det måste ju också vara ett ganska svårt arbete med tanke på vad den pysslar. Ja. Det har ju också varit ett av de stora utmaningarna att hantera dessa dataströmmar. Inte minst då 4K och 100 megapixelbilder som ska komma snabbt. Och det gör ju att... Är det värmen, är det värmeutvecklingen som är en del av det? Det har varit en utmaning hela tiden. Nu har vi ju jobbat oerhört mycket den senaste tiden med power modes. Att stänga av sånt som inte används. Ja. Och det har ju visat sig att vi faktiskt får ut mer bilder på ett batteri med den här än vad vi får ut på en H5. Fortfarande är det så att när vi kör video så kommer det dra ganska mycket ström. Hur många bilder är det som på respektive... Med H5, en någorlunda nyligen test, så fick vi ut 350 bilder och med den här så får vi ut 550 bilder. Så det är ganska bra. Sen vet jag att det är liksom... Det är en ny sorts generation av fotografer också som kommer. Många är ju vana vid liksom den analoga känslan. Och nu kommer det också fotografer som är med, liksom, som kommer att arbeta med sådana här redskap i sitt yrke som har vuxit upp med mobiltelefoner. Det känns som om det också är en liten anpassning mot framtiden när det gäller hur man hanterar kameran, reglage, hur man ska tänka. Ja, det är det ju så att kraven på hur kameror ska fungera och egenskaper, det drivs ju mångt och mycket av vad fotograferna är vana vid att använda. Och är det så att du är väldigt van att använda din mobiltelefon så är det klart att det är trevligt om man känner igen sig. Vi har lite grann på hemskärmen samma tänk som en mobiltelefon. Att vi har några fasta ikoner och sen kan du lägga in dem du behöver. För att snabbt kunna komma åt de funktioner du vill. Och det kommer säkert också attrahera. Det är inte så att man köper kameran bara för det. Men man kommer att känna sig väldigt nöjd när man ser det. Förbättrat arbetsflöde också. Ja, jag tror det. Spännande. Jag sa precis förut här när jag hade pratat med Perry att vi kommer såklart att testa den här på kamera och bild. Och jag säger tack till dig Ove för tack så mycket att du fick veta mer om kameran. Tack så mycket. Tack.